So welcome to part 2. We've already done this exercise before. So this will be, you'll have 4 names and 4 pictures. You have to match the names with the pictures. For example, if the sentence that you're going to hear is Ross is eating a sandwich, you will find one picture with somebody who is eating a sandwich. So below that picture, you will name the person as Ross. That's all. Okay. So as simple as that. So let's start. So the names are Mati, Louis, Manon, Zoe. Manon prend des photos. Manon prend des photos. Zoe étudie pour ses examens dans sa chambre. Zoe étudie pour ses examens dans sa chambre. Mati fait du jardinage dans son jardin. Mati fait du jardinage dans son jardin. Louis joue aux échecs avec son grand-père. Louis joue aux échecs avec son grand-père. So did you get your answers? Okay, now let's check. The first picture is Mati. Mati fait du jardinage dans son jardin. That is, Mati does gardening in his garden. Next is Zoe. Zoe étudie pour ses examens dans sa chambre. That is, Zoe studies for her exams in her room. Manon prend des photos. That is, Manon is taking some photos. Louis joue aux échecs avec son grand-père. That is, Louis plays chess with his grandfather. Now we have another set of words and another set of pictures. Matthew, Enzo, Lina, Alice. Alice fait du bénévolat à la bibliothèque. Alice fait du bénévolat à la bibliothèque. Lina organise un pique-nique avec des amis dans le parc. Lina organise un pique-nique avec des amis dans le parc. Matthew construit une cabane dans les arbres avec son frère. Matthew construit une cabane dans les arbres avec son frère. Matthew construit une cabane dans les arbres avec son frère. Enzo travaille sur un projet artistique dans sa chambre. Enzo travaille sur un projet artistique dans sa chambre. Now I hope you got the answers. Now let's check it. The first picture is Enzo. Enzo works on an artistic project in his bedroom. Next one is Lina. Lina organise un pique-nique avec des amis dans le parc. That is, Lina organize a picnic with her friends in the park. So Matthew constructs a tree house with his brother. Alice does some volunteer work at the library. Antoine, Leo, Emma, Jules. So we have 4 names here and 4 pictures. Now listen carefully. Jules fait du camping avec des amis dans la forêt. Jules fait du camping avec des amis dans la forêt. Léo écoute un podcast inspirant dans son salon. Léo écoute un podcast inspirant dans son salon. Antoine participe à une session de peinture en plein air. Antoine participe à une session de peinture en plein air. Emma crée des bijoux personnalisés. Emma crée des bijoux personnalisés. So I guess you found the answers. The first picture is Jules. Jules does camping with his friends in the forest. So second picture is Antoine. Antoine is Anthony in English. So Anthony participates in a painting session in open air. Leo listens to an inspiring podcast in his living room. Emma creates some personalized jewels.